Who knows? 10 times, 9 times in my ministry. I really don't remember. But you know the funny thing is, it never gets boring. It never gets like old, recirculating. There's always fresh. There's always something fresh that the Ruach gives me. El mensaje hoy es en capítulo 17 de Mateo. 17 de Mateo. And today's message is kind of similar to past messages. There's not much here. There's actually nothing here. So it's going to be a total reliance on the Ruach HaKadosh, Baruch Hashem, Yahuwah. But I did give it a message. I don't have any notes. No tiene notas para este mensaje, pero yo tiene título que Yahuwah me darme. And the name of the message is The Kingdom for the Atoned. El Reina para los rediminos. Help me, Sophia. Rediminos. Did I say that right? The redeemed. The kingdom for the atoned. The kingdom for... In other words, en otras palabras, the kingdom, la reina, es no para todos del mundo. It's not for everybody. But específicamente para ellos que están redimidos. Help me, Maria. Rediminos? Redimidos. Redimidos, who are redeemed. So the kingdom, Sukkot, is about the kingdom for the forgiven. The kingdom for the forgiven. Now, I don't know where this message is going to go, but you're going to learn something that you never saw before. I don't know where this message is going to go. Welcome back. No sé dónde va a ir este mensaje. But you're going to see something perhaps you never saw before. Pero van a ver algo que quizás no han visto anteriormente. Can anyone show me for sure? ¿Puede alguien enseñarme con Well, certeza? I'm kind of stupid. I'm giving it away. But let's pretend I wasn't giving it away. And you didn't know what chapter we would be teaching on today. Where in the Gospels ¿En dónde es que en los evangelios is Yom Kippur mentioned? es que se menciona Yom HaKippurim? Anybody? Now we know in the book of Acts it says Shaul was running back to Jerusalem. Sabemos que en el libro de los Hechos dice que Shaul estaba corriendo de nuevo a Jerusalén. You make it a little louder so I'll come closer. He was hurrying back to Jerusalem to keep the fast. Estaba apurándose a regresar a Jerusalén para guardar el ayuno. So that's in the book of Acts. Eso está en el libro de los Hechos. But I'm talking about the Gospels. Pero estoy hablando de los evangelios. Where in the Gospel? ¿En dónde? En los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Yohanan. The 4 witnesses. Los 4 testigos. Confirming 4s. Confirmando los 4 que confirman. How many species are there? ¿Cuántas especies hay? How many letters in his name? ¿Cuántas letras hay en su nombre? When does every season start? On the 4th day. Wednesday, wrong, not Wednesday, because the modern week is not the same as the Torah week. Toda temporada comienza en el cuarto yom de la semana. So, where is Yom Kippur mentioned in the 4 confirming testimonies? Entonces, ¿dónde se menciona Yom HaKippurim en los 4 testimonios confirmantes? Anybody? ¿Alguien? Well, I gave you a hint already, like I said. I'm not too smart. But other than that, Pero además de eso, well, I'm going to show you today something that I had not seen for 34 years. les voy a enseñar algo hoy que no había visto yo por 34 años. And the rest of the things probably will be things that I have been shown Y el resto de las cosas quizás sí se me han enseñado. many years ago. Muchos años atrás. Go with me to verse 1 of Matityahu 17, please. Vayan conmigo al verso 1 de Mateo 17. Again, Chag Sameach. Una vez más, Chag We are Sameach. very glad you're here, and I do mean very glad that you're part of this growing international outreach, and our community here is getting stronger, both numerically as well as spiritually, and I am grateful to still be kicking and be facilitating those movements of the Ruach. Estoy contento de que estén aquí ambos físicamente y electrónicamente y que está creciendo nuestra convivencia ambos en lo presente y allá con ustedes esparcidos por todo el mundo. After 6 days, Yahusha took Kepha, Yaakov, and Yochanan. Please open your scriptures.
favor, abran sus escrituras a Mateo 17. his brother, and brought them to a high mountain alone. 6 años después, Yahusha tomó a Kefa, a Jacob y a Yohanan su aj, y los llevó aparte a un monte alto, To make tefillah. a hacer oración. Could you give me that pen over there? The one, yeah, the one you're using. This is mine. I thought it was mine. Last week it was mine. No, it's mine. It's How did always it in here. became yours? Okay, so give me a pen over there then. Any pen will do. Now watch this. Thank you. After 6 days, Después de 6 yamim, Peter, James, and John Kefa, Yohanan y Jacob came to that high mountain to make prayer. subieron a un monte alto a hacer oración. In Scripture, En la escritura, a mountain is symbolic or a metaphor una montaña es simbólica o metáfora de for government, un gobierno, human government. gobierno humano. In this case, the millennial En government, este caso, el reino the millennial milenial. kingdom El reino milenial of Yahusha HaMashiach. de Yahusha el So what is this Mashiach. high mountain? Así que, ¿qué es esta montaña alta? It's the highest mountain that Daniel spoke about. Es la montaña más alta de la que When habló Yahusha Daniel. reigns on the earth for how long? Cuando Yahusha reina en la tierra por cuánto? 1000 años. 1,000 years. 1,000 years. So it's not just a mountain, it is the most high mountain in Israel. Así que no es solo una montaña alta, es la montaña más alta en Israel. Most likely, La más probable, Mount Hermon. más probablemente es el monte de Hermon. We're not 100% sure. No estamos al 100% ciertos. It's come to be known as the Mount of Transfiguration. Se ha conocido como el monte de transfiguración. It would make sense if it was Hermon, Sería entendible que si fuera el monte Hermon, because the angels fell to earth and landed on Hermon. porque los ángeles cayeron a la tierra y ahí cayeron And en the ese 250 monte. demons conspired against Yahuwah and raised up Nephilim. All that conspiracy was birthed and concocted on Mount Hermon as they fell to Mount Hermon. Los 250 demonios o ángeles que cayeron ahí cayeron en ese monte. Look up somebody with Google. What is the highest mountain in Israel? Is Mount Hermon the highest? Because I may go somewhere with this, and then if I'm preaching error, that's not a good thing. So I want to make sure. What is the highest mountain in Israel? Now, we see that the other Talmidim were left behind. Vemos que los otros Talmidim se quedaron atrás. So never make the mistake and the lie to think that everybody, Mount Hermon is the highest mountain. Thank you, Yahweh. So he was a very high mountain as Mount Hermon. So people think, well, everybody's equal. You know, he loves Chris and he loves Moshe and he loves JR. He loves well, yeah. He loves everybody La gente piensa que equally. quiere a todo mundo de manera igual. Y sí los quiere a todos de manera igual. When it comes to the basics of being washed and atoned. Cuando se trata de lo Washing. básico When it comes to washing. de ser purificado y expiar por la gente. But when it comes to service, there are those who he feels closer to. Pero cuando se trata de servicio hay aquellos con los que él se siente más cercano. For whatever reason. Por cualquiera que sea la razón. None of their merit, Nada de mérito de ellos. but he knows their heart. Él conoce su corazón. And like David, even though David was an adulterer, Y David, aunque él fue un adúltero, not for having many wives, but for having somebody else's wife. no por tener muchas esposas, pero por conseguirse esposa de otro varón. Yahuwah said, if you wanted more wives, why didn't you ask me? So Igual somebody forgot to tell Yahuwah that polygyny was disgusting. I don't know who it was, but somebody forgot to inform him. Igual le preguntó, si querías más esposas, ¿por qué no me lo pediste? A alguien se le olvidó decirle a Yahuwah que la poliginia es asquerosa. But apparently Yahuwah's Torah doesn't think so. Pero aparentemente la Torah de Yahuwah no lo cree. So the high mountain was Mount Hermon. Así que el monte alto era el monte de Hermón. Hermon was the judgment of Azazel, El monte de Hermón fue el juicio de Azazel, who is one of the central figures of Yom Kippur. quien fue una de las figuras centrales de Yom HaKippurim. Azazel. Azazel. One goat was for Yahuwah, and the other goat was for Azazel. Un chivo era para Yahuwah y el otro era para Azazel. Azazel was kicked out to the wilderness, never again to return to the camp. Azazel fue echado al desierto para nunca más regresar al campamento. The fit man took him out. El hombre hábil lo sacaba. I believe that Azazel went out Yo creo que el Azazel se iba and wound up on Mount Hermon, y acababa en el monte Hermón. because Mount Hermon is where Azazel fell, Porque el monte Hermón es donde cayó Azazel. and Sanjaya and other chief conspirators
against Yahuwah and his king, Psalm 2, verses 7 through 11. Y otros conspiradores, como vemos en Tehillim 2, 7 a 7 a through 11. 11. So we have several themes going here in Matityahu, Matthew 7. Again, this message, the kingdom for the atoned. Entonces aquí tenemos varios temas que están aconteciendo y una vez más el título de este mensaje es el reino para los expiados. The kingdom for the atoned. El reino para los expiados. The kingdom is not for everybody. El reino no es para todos. Out of the thousands in Israel, how many do we see on the high mountain with Yahusha? De los miles que están en Israel, ¿a cuántos vemos en esta montaña alta con Yahusha? 3 plus 1. Whoop! 3 más 1. Confirming 4. Otro 4 que confirman. 3 plus 1. 3 más 1. Confirming 4. 4 que confirman. Yaakov, Jacob, Kefa, Kefa and Yahuchanan, y Yohanan, his brother. su hijo. 4. 4. The themes here are heavy Aquí los temas son pesados. with the Moadim, Con las fiestas, with the coming millennial kingdom represented by Sukkot, con el reino milenial venidero que se representa por Sukkot, with the place of death of Azazel con el lugar de muerte de Azazel in Tartaros. en Tártaro. Where is Tartaros? ¿En dónde está Tártaro? It's a prison for fallen angels. Es una prisión para ángeles caídos. It's probably under Mount Hermon. Quizás está debajo del monte Here Hermon. comes Yahusha, Y aquí viene Yahusha, and he stands right on top of that, what is the prison. levantado sobre lo que es la prisión. He takes representatives of his government. Toma representantes de su gobierno. He loves everybody, but everybody he loves, he left behind. Ama a todo el mundo, pero a todos los que ama los dejó atrás. He takes the prime ministers, Trajo a los primeros ministros, who are the children who are first atoned for. quienes son los que primero, por los que primero se hace la expiación. Okay, I'm with you so far, Shalia. Ok, estoy con usted hasta el momento, Sholia. But where is Yom Kippur? Pero ¿en dónde está Yom HaKippurim? Okay, in verse 1, it says after 6 days. En el verso 1 dice después de 6 días, Yamim. So the theme here is going from judgment, Así que aquí el tema va de juicio. Azazel taken to Mount Hermon, El Azazel llevado al monte Hermon, the place that the conspirators fell and planned their whole shtick again that we read in Genesis 6. el lugar donde cayeron los conspiradores y todo su plan fue descubierto en Génesis 6. This is symbolic of Yahusha setting up his kingdom Esto es simbólico de Yahusha estableciendo su reino, in the millennial reign, en el reino milenial, over and above Satan's kingdom, más allá del reino de Satanás, over and above the enemy's kingdom. más allá del reino del enemigo. So he didn't just take Peter, James, and John. He took them right to the base of Mount Hermon to set up his kingdom. The message is, despite the powers of darkness, my will, my kingdom, my throne will prevail. Entonces se llevó a esos Hallelujah, somebody. primeros ministros para establecer su reino y declarar mi reino, mi voluntad. But I believe that in verse 1 we have the reference to Yom Kippur. Pero creo que en el verso 1 tenemos la referencia a Yom HaKippurim. And I'm going to prove to you in a few moments that this great event, the transfiguration, Y les voy a comprobar en unos cuantos momentos que este gran evento de la on transfiguración Mount Hermon en el monte Hermón took place on Sukkot. tomó lugar en Sukkot. That's a fact. Y esto es un And hecho. I'm going to prove that to you later. Y se los voy a comprobar después. Some of you already know this, Algunos de ustedes ya lo but saben. now you're going to double know. Pero aquí lo van a Or saber. no. Lo van a That's a saber. double no in New York is no. Lo van a saber doblemente. Now, if the events of Matityahu 17 take place on the first day of Sukkot, Si los eventos de Matityahu 17 toman lugar en el primer Yom de Sukkot, what day is the first day of Sukkot? ¿qué es el primer Yom de Sukkot? Today, Hoy, the 15th day. el Yom 15. 6 days earlier, 6 días anterior, let's count backwards. Ready? vemos hacia atrás. You count, I'll follow. Yo cuento, ustedes me siguen. Go ahead. Count 6 days backwards. Cuenten 6 Yamim atrás. 13, 12, 11, 10, 9. Stop. Can't be Yom Kippur, right?
No puede ser Yom Kippur, ¿sí? Because if we go back 6 days, we come to the 9th day. Porque si retrocedemos 6 yamim, llegamos al 9º. And we all know Yom Kippur is on the 10th day. Y todos sabemos que Yom Kippur es el 10º. Starts on Comienza en el 9º. When does Yom Kippur really start? ¿Cuándo comienza Yom Kippur? On the evening of the 9th. Comienza la tarde del 9º. That's how many days before Sukkot? ¿Cuántos yamim antes de Sukkot? 6. 6. This is those who were forgiven on Yom Kippur. Aquellos que fueron perdonados en Yom HaKippurim. They and they alone get to enjoy the Sukkot experience. Solo ellos pueden disfrutar de la experiencia de Yom HaKippurim. 6 days before Sukkot 6 yamim antes de Sukkot is the beginning of Yom Kippur. es el principio de Yom HaKippurim. Yes? Yom Kippur is in the Brit Hadashah. Yom Kippur sí está en Brit Hadashah. It's right here. Aquí está. 6 days before Sukkot. 6 yamim antes de Sukkot. So those who enjoyed trust in Yahusha, Entonces, si algunos de ustedes gozan su confianza en Yahusha, even though he was not yet dead and raised, aunque todavía no había muerto ni resucitado, are the ones who would be taken metaphorically and now in a vision into the 1,000-year millennial Malchut. son aquellos que serían llevados al reino, In Hebrew, it's called the Atid Lavo. en el Atid Lavo, Atid Lavo means the age to come. en la época que está por venir. The 8th day following the millennial kingdom is called the Olam Haba, the world to come. El octavo yom siguiendo Mira. al reino es el Atid Lavo o el reino. So que let me está help por you, venir. those who are new to this walk. Déjenme ayudarles a aquellos de ustedes que son nuevos a este caminar. Let me help you. Déjenme ayudar. Throughout all the Roman and other times, Tiren fuera todos los tiempos romanos. here's how Yahuwah tells time. Así es como Yahuwah discierne el This is tiempo. very complicated, so pay attention. Esto es muy complicado, así que pongan atención. Now Hoy and then. y entonces. You want to get to then? ¿Quieren llegar a ese You entonces? got to be right with him through the blood of the Lamb now. Tienen que corregirse con él a través de la sangre del cordero en este momento. Now Hoy and then. y en ese futuro. No one gets to then Nadie llega allá without being forgiven now. sin ser perdonados hoy. Everyone who's forgiven by the blood of Yom Kippur, the goat of Yahuwah. What does goat stand for? The greatest of all times, who was not from Louisville, but from Bethlehem. The greatest of all time, En inglés eso traduce al mayor de todo el tiempo, who was not from Louisville, que no era de Louisville, but Bethlehem. pero de Bethlehem. So through the goat, Entonces a través del chivo, Azazel Azazel is led to Mount Hermon. es llevado al monte Hermon. So who wins on Yom Kippur, Azazel or the goat for Yahuwah? Entonces, ¿quién gana en Yom HaKippurim? ¿El Azazel Who o wins el on Yom chivo Kippur? para Yahuwah? ¿Quién gana? The goat, Gana el chivo, the greatest of all time. el mayor de todo tiempo. Through him, what happens to Azazel? A través de él, ¿qué le pasa a Azazel? Azazel is chained where? Under Mount Hermon. Es llevado al monte Hermon. So we see Yom Kippur tied Entonces vemos aquí a Yom HaKippurim to the goat for Yahuwah, the redeeming goat, al chivo expiatorio para Yahuwah el que redime, and the head of the conspiracy that produced Nephilim when the fallen angels intercoursed wives. They took wives of all that they pleased. y la cabeza de los conspiradores que se tomaron a todas las esposas de los hombres que Their querían. sin was disgusting. Su pecado era asqueroso. Not only because they intercoursed women, No solo porque a different tenían race, a different species, relaciones sexuales con mujeres de diferentes razas, diferentes but that was not really what happened. Pero eso no era exactamente lo que That is not what the Torah says. Eso no es lo que dice Torah. The Torah says they look for married men Dice que buscaban a los to hombres do a double casados sin, a double abomination, para hacer doble abominación, to steal their wives. They didn't just want to intercourse flesh. de robarse a sus esposas. No solamente querían tener relaciones con la carne, They wanted a married woman. querían a una mujer casada. Even today, Aún hoy there are believers. hay creyentes, No, they want sex just like everybody else. quieren sexo como todo el mundo, But they want their sex with somebody else's wife pero quieren su sexo con la or esposa somebody de else's alguien más, husband.
o el esposo de alguien más. because they have great joy and pleasure. It's Porque more, se dan gran the sex is placer. better. Married people know what they're doing. You ever hear that one? La Married gente people know what they're casada doing. saben lo que están haciendo. That's why this is doubly disgusting. Y es por eso que esto es doblemente asqueroso. So they took wives. Así que se They didn't tomaron take women, they took esposas, wives. no simplemente mujeres, es mujeres casadas. They came to that high mountain, Mount Hermon. Llegaron a ese gran monte, al monte Hermon, And you know, that's still a problem today. y ese sigue siendo un problema. There are hoy. people who struggle with lust. It's one thing to struggle with lust. Welcome to the club. Hay gente que tiene problemas con la lujuria y bienvenidos al We could club. overcome through Yahusha, but welcome to the club. Podemos vencerlo a través de Yahusha, pero bienvenidos al club. But it is mucho disgusting Pero es muy asqueroso from heaven's perspective. de la perspectiva de los shamayim. When there are virgins in Israel that you go after somebody else's wife, or a woman go after somebody else's husband. Cuando hay That behavior's vírgenes, got to stop. cuando hay vírgenes en Israel y tú vas Or a ser you're la going esposa to de have one of those alguien 2 más, cups that you'll be drinking o el esposo that de Yahuwah alguien spoke más. about today. O That si behavior has to stop. ese comportamiento It's not tiene your que parar. property. Hands off. No es tu propiedad. Quita las manos. Smile, be friendly, hands off. Sonríe, sé amigable, pero quita tus manos. Baruch Hashem Yahuwah. So 6 days before Sukkot Así que 6 semanas antes de Sukkot is Yom Kippur. es Yom HaKippur. So those who were forgiven by the goat, Así que aquellos que fueron perdonados por el chivo, who were deemed to be the servant of all, que tenía que ser el siervo de todos, because he that wants to be great among you must become great by what? By first becoming what? The servant of the rest. Porque You want to be great in this community? You want to lead this community? Clean the most crap. Wash the most toilets. Pick up the most people. Fix the most fences. Get busy. Don't sit on your arse. el que And you'll be quiere ser- great. One day you'll be a leader here. Or one of the leaders. El que quiere ser el mayor tiene que servir más, limpiar la mayor basura, servir a la mayor. That's also a biblical principle. Y ese igual es un principio escritural. Even as the Son of Man did not come to be ministered, Así como el Hijo del Hombre no vino a que le True. ministraran, did not come to be ministered to, no vino a que le ministraran, but to minister pero a ministrar and give his life y dar su a ransom vida como rescate for many. por muchos. Matthew Matitiao 20:28. 20:28. Even as the Ben Adam did not come to be ministered to, though he was the Adon of Kavod. Así como el Ben Adam no vino a que le ministraran, aunque él fue el Adón de la Kabod, la estima, But to minister to others. sino que vino a ministrarle a otros. And he that wants to be great, is it wrong to be great? No. Yahuwah wants all his children to be great in his kingdom. Y es malo querer ser grande, ¿no? Yahweh quiere que todos sus hijos sean grandes en su reino. But that's how Yahusha became great, Y así es como Yahusha se hizo grande, by ministering and serving all. al servir a todo mundo. So the children of the redeemed, or the children of Yom Kippur, Así que los hijos de los redimidos o los hijos de Yom HaKippurim, are who will rule and reign in his kingdom, 3 of the most important positions. que reinarán y gobernarán en su reino, 3 de las posiciones más importantes. You're now listening. The one sitting on the right hand El que está sentado a la derecha and the one sitting on the left. y el que está sentado a la izquierda. Zebedee's mama, Zebedee's wife. La mamá de Zebedee, la esposa de Zebedee, Zebedee's wife. la esposa de Zabdi, The mother of Yaakov and Yochanan la mamá de Jacob y Yohanan, came to him and said, Rabbi, vino y le preguntó, Rabino, I want these 2 boys to sit, one on your right and one on your left. yo quiero que estos 2 muchachos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. And what did Yahusha say? ¿Y qué dijo Yahusha? Lady, Señora, you don't know what you're asking. usted no sabe lo que está pidiendo. Who's going to sit on my right and my left? ¿Quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda? It's going to be determined by Abba. Va a ser decidido por el Abba. Well, apparently here it was determined, Aparentemente aquí se decidió. because we're seeing the kingdom in motion, in operation, Porque through a estamos vision. viendo al reino operando y funcionando a través de una I visión. propose to you there are 3 prime ministers. Les propongo que aquí hay 3 sumos ministros. We have Shimon Kifa with the keys. Tenemos a Shimon Kefa con las llaves. We have Yaakov and Yochanan seated at the right and the left,
because those are the only three we see on this mountain. Tenemos a Jacob y a Yohanan I sentados don't see a la anybody derecha else right now, not yet. y a la izquierda, porque no hay nadie más en esta montaña. No he visto a nadie más. Todavía So no. I believe that was a rumor among the disciples Así que creo que ese fue un rumor entre los Talmidim, that in the kingdom, que en el reino, the sons of thunder, los hijos del estruendo, Bnei Bojardes, los hijos del estruendo, would sit on the right and the left hand of the anointed one. se sentarían a la derecha y a la izquierda del ungido. Yahusha said, lady, look, you're asking me something that I can't determine. Yahusha dijo, mire, señor, usted está pidiéndome algo que no puedo decidir, But this is a vision of the coming kingdom. pero esta es una visión del reino venidero. And that's why Yahusha took Yaakov and Yochanan. Y es por eso que Yahusha tomó a Jacob y a Yohanan, One to sit at his right hand, the other to sit at his left hand. uno para sentarse a su derecha y otro a su izquierda. And Kepha, who had the keys, who opened the message to the nations to escape rabbinical Judaism, because they were Jews, devout men from every nation. And he was saying, save yourself from these leaders, run! Y Kefa, quien proclamó, rescátense de estos líderes, huyan de ellos. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. And they went on to Mount Hermon. We just learned again that was the highest mountain in Israel. Y subieron al monte Hermon, que era el monte más alto en Israel. And they prayed because it is written, my house will be a house of prayer Y to all nations. oraron porque dice, está escrito que mi casa será casa de oración a todas las naciones. And so in the kingdom, all nations will pray in the name of Yahuwah and honoring his son Yahusha. It's a house of prayer. So here it's beginning to be seen in a vision. Entonces el reino será reino de oración y aquí se comienza a ver en esta visión. Who enters this honor? Who enters this vision? ¿Quién entra en esta estima, en esta visión? Who begins to understand the deeper things of the Malchut and the Atid Lavo? ¿Quién comienza a entender las cosas más profundas del reino y de la época que está por venir? The anointed El ungido and the atoned for. y los que han sido expiados. They were atoned for. Ellos ya habían sido expiados. Where were the Pharisees? ¿En dónde estaban los Does anybody see fariseos? the Pharisees on this mountain? ¿Ve alguien a los fariseos aquí en esta montaña? Where are the Sadducees? We're sad all the time. They need Los Vicodin. saduceos. Where are the Sadducees? ¿En dónde están los saduceos? You see them sad all the time. Se ven tristes todo el tiempo, Missing. perdidos. Where are the scribes? ¿En dónde están los escribas? Missing. Perdidos. Do you realize there's nobody in this mountain Reconocen que no hay nadie en esta montaña that does not believe in the soon coming atoning blood of Yahusha HaMashiach? que no cree en la pronta dam, la sangre que está por venir, que expía de Yahusha el Mashiach. How many would agree these three were blood washed? ¿Cuántos creen que acordarían que estos tres han sido lavados en la sangre? Even though the blood hadn't been spilled. Aunque todavía la sangre no había sido derramada. But Yahusha knew those who were his, Pero Yahusha conocía a los suyos, even to the last breath. aún hasta su último respiro. Therefore, John chapter 13, he says, hey, buddy, Por lo tanto, Juan what you do, dijo, oiga, ¿qué hizo usted? do quickly. Que lo que quiera Because he hacer, knew hágalo those that were rápido. his and those that weren't. Porque sabía quiénes eran de él y quién no. Yochanan chapter 13. Juan 13. So here we have those who had been atoned for 6 days earlier. Así que aquí tenemos a aquellos por quien ya se había expiado hace 6 amim anterior. What was the last annual Shabbat that we were together? ¿Cuál fue el último Shabbat anual que estuvimos juntos? Yom Kippur. 6 days earlier. 6 amim antes. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? 6 days. 6 amim. He knew all the religious leaders who want you the Schneerson and Schmearson, the Kabbalah Center, the Pupki Center, the Rope Center, the Head Center, the Gematria Center, the Talmud Center, the Catholic Center, all these centers. Not one representative from all these religions. This is not the United Nations. Ni un solo representante de todos estos centros, de todas estas organizaciones, no se encontraba. Esta no es las Naciones Unidas. Although it's interesting, you know where the UN's world headquarters is? Aunque es interesante que saben dónde están las oficinas centrales de las Naciones Unidas. They're not letting Yahusha come back so easily. Ellos no quieren permitir que Yahusha regrese tan The fácil. same demons that always show up on the 14th day of the 7th month have been occupying Mount Hermon, thinking that they can prevent the Mashiach from ruling and reigning. Los mismos demonios que That's why the siempre UN is there. los mismos demonios que siempre se presentan el 14 del séptimo mes están ahí en este momento reinando y gobernando. Por eso se encuentra ahí
la ONU. I don't see the UN and I don't see any religious leaders. No veo aquí ningún líder de la ONU ni líderes I religiosos. see humble disciples Veo a aprendices humildes who believe in the atonement, que creen en la expiación, who believe the truth that the goat for Yahuwah would overcome the Azazel. que creen que la realidad de el chivo expiatorio vencería. Why didn't Yahusha take them on a tour Porque no los llevó Yahusha en una excursión of the pyramids? de las pirámides. Hello? Why didn't Yahusha take them on a tour Porque no los llevó en una excursión of the pyramids? de las pirámides. After all, Después de todo, that would have been better sightseeing. eso sería un mejor. Why did he choose Mount Hermon? ¿Por qué escogió el monte Hermón? Because it's a continuing lesson Porque es una lección continua in what began 6 days earlier. en lo que comenzó hace 6 antes. What began 6 days earlier? ¿Qué comenzó 6 antes? Forgiven, Perdonados, not by man, no por el hombre, but by the blood. pero por la sangre. Those who are forgiven Los que han sido perdonados by the blood por la sangre, overcome who? vencen a quién? The world, Al mundo, flesh, la and the carne devil. y al diablo. He took them to the high mountain Los llevó al monte alto and his kingdom, y su reino which must destroy que tiene que destruir the conspirators a los conspiradores and the kingdom y al reino that lies que beneath. está allá abajo. Are you getting? Am I boring you? ¿Les estoy aburriendo? This vision of the Atid Lavol Esta visión de la Tid Labo had to take place on Mount Hermon, nowhere else in the world, tuvo que tomar lugar en el monte Hermón, en Bec- ninguna otra parte del mundo, because there's a direct connection porque hay una conexión directa between Yom Kippur entre Yom HaKippurim and Sukkot. y Sukkot. To get to one, Para llegar a uno, you got to go through the other tienes que pasar por el otro the right way. de la manera correcta, The right way. de la manera correcta. I am the way. Yo soy Yahusha. el camino. I am the Yahusha. truth. Yo soy la Emet. I am the light. Yo soy la Jaim Vida. No man comes to the Father. Nadie viene al Abba. No man overcomes this government that's underneath my feet. Did you notice where they are? Where Azazel is? Underneath the feet of Yahusha. Nadie vence a este gobierno y noten dónde está ese gobierno debajo de los pies de Yahusha. So that Vegas shooter that took, I mean, what an animal. They're talking about, well, he must have, forget about a gambler. He was an animal sent by hell. Olvídense What are de you ese talking about? tirador. Ese no We know era- better. We know better. You should know better Un who these apostador. people are. Era un animal enviado del Well, I have infierno. plans for him. Yo tengo planes para él. You know what I'm going to do in the kingdom? ¿Saben lo que voy a hacer en el I'm reino? going to take turns with my feet and my hands, Voy a tomarme turnos con mis pies y manos, kicking his teeth out, pateándole los and then his dientes eyeballs. y luego sus ojos. Because this is the power of the redeemed. Porque este es el poder de los redimidos. We will overcome. Overcome means to change, to destroy, to nullify anything that nullification involves. Nosotros destruiremos y nulificaremos todo lo que requiera ser nulificado. So he's going to hear from each one of us. Así que él va a oír de todos nosotros. And then in the end, after we kick him around a little bit, he'll become ashes under our feet. Y luego al fin, después de patearle un poquito, se hará cenizas debajo Yes. de nuestros pies. Benjamin, isn't that what Malachi 4 says? ¿No es In the eso day lo when que- Yahuwah lets his jewels reign and rule, ¿No es eso lo que dice Malaquías Yes. 4 en el guión cuando Yahuwah permita que sus joyas reinen y gobiernen? what's he going to do to the unjust? ¿Qué va a hacerle a los injustos? You know the answer. Make them ashes under our feet. Los va a hacer cenizas debajo de nuestros pies. 48:19. And Malachi, Yes. dust under our feet. Polvo debajo de nuestros pies. So I'll have a shot at this Vegas guy. So will you. You'll have a shot at him. Así que I believe that. yo y ustedes If we're going to podremos- rule and reign with Yeshua, what are we doing? Smoking Marlboros and licking lollipops? We're going to have to kick somebody in the ass. Amen. Well, I mean, though his Father forgive me for I know now it's what I do with in front of all these people. Oh, gosh. My real me's coming out. Oh, the new 60 is the new 40. Gosh. No wonder. It's I'm 40. I'm really 40. I mean, I'm looking forward to giving this guy a particular kick.
Estoy esperando darle a este hombre una patada en particular. Yahusha is going to use a rod of iron, and we're going to use our feet and our hands. Yahusha va a usar How una many vara did de you kill? hierro Who sent you? Who's your y daddy? nosotros nuestras manos. Who's y your pies. daddy? Like the Yankees and the Red Sox used to be before the Red Sox got better than the Yankees. Who's your daddy? The Yankees used to spank the Red Sox around all the time. Not anymore, though. But anyway. So this is the only place that this can take place. Este es el único lugar donde esto puede tomar lugar. This underneath his feet. Bajo sus pies. Yahusha! Sit at my right hand Yahusha, siéntate a mi mano derecha. until I make your enemies. Hasta yo hacer a tus enemigos Your what? Footstools. estrado de tus pies. Where is that? ¿Dónde está eso? Psalm 110, Tehillim, Salmo 110, verses 4 and 5. versos 4 y 5. So Yahusha's hanging as the high priest. He's hanging out with Abba as the Kohen Hagadol Así que Yahusha está pasando tiempo como el Kohen Hagadol, el sumo ministro, until this comes in reality. hasta que esto se manifieste a la realidad. First, he shows it to his people in a vision. Primero se lo enseña a su pueblo en una visión. Now, through the scripture, Y aquí a través de las we were escrituras, not on that mountain with Satan chained under our feet and the unrighteous as dust, the Azazel under our authority. We were not on that mountain. nosotros no estábamos sobre esa montaña, But yes, we are pero sí lo estamos through the scripture. a través de las escrituras. We are the children of Yom Kippur. Somos los hijos de Yom HaKippurim. We are those with like precious faith Somos aquellos que tenemos la fe igual y real, of Yaakov preciosa de Jacob and Kepha. y de Kefa, They're Pedro. our brothers. Son nuestros We're fraternos. of like precious faith. Somos de igual fe. And it's written here Y aquí está escrito to encourage us. para animarnos. This is the mountain Esta es la montaña where we will join en donde nos the one with uniremos the keys con el que tiene las llaves and the two prime ministers y los dos ministros principales who are of a higher order que son de mayor orden than the other Talmidim. que los otros también. One for each tribe. Uno para cada tribu They're all in their order. en su orden. Can I get a witness? Amen. So without believing in the atonement of Emmanuel, Entonces, Elohim with us, sin creer en la expiación de Emmanuel, Elohim con nosotros, they don't get to be in this vision. ellos no pueden estar en esta visión. How many Pharisees are in this vision? ¿Cuántos fariseos están en esta visión? How many Sadducees are in this vision? ¿Cuántos saduceos están en esta visión? Is Bella in this vision? ¿Está Bela en esta visión? In your dreams, Bella. Behave yourself. Is Bella in this vision? ¿Está Bela en Fat esta visión? chance. But you and I are in this vision Pero tú y yo estamos en esta visión. if we finish our race. Si acabamos nuestra carrera. This is our government. This is our kingdom. This is our hope. This is our future. Este es nuestro gobierno, nuestra esperanza chica y nuestro futuro. But without the affliction of Yom Kippur, Pero sin la aflicción de Yom HaKippurim, this vision will remain the exclusive possession of 4 people. esta visión permanecerá en la posición exclusiva de 4 personas. Yahusha, Yahusha, Kepha, Kefa, Yaakov, Jacob and Yochanan. y Yohanan. Is anybody getting this? ¿Están entendiendo esto? This is big time stuff. Esto es grandísimo. We will rule and reign. That's not just a metaphor. We will rule and reign. Nosotros reinaremos y gobernaremos. Esto no es simplemente precioso. Reinaremos Prepare. y gobernaremos. Come to the Prepárense. feast, come to Shabbat, to prepare Vengan a las fiestas, vengan a Shabbat para for this prepararse glorious rule, para este movimiento grandísimo. this glorious reign, Este reino grandísimo. this glorious Atid Lavo. Este Atzilabo grandísimo. But wait a second, let's backtrack. Pero espérate un segundo, vayamos hacia Do you atrás. understand what I'm saying? Of course you do. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por supuesto que sí. There's only one place this vision could occur. Solo hay un lugar en donde pudo acontecer esta visión. And do you need the book of Enoch to understand this? Y necesitas el libro de Enoch It para helps. comprender esto. Ayuda. What is the number one, let's see if you guys know this. What is the number one ski resort ¿Cuál es el primer in Israel? What's the lugar number one de ski resort? esquiar en Israel? Mount Hermon.
I almost used to go skiing there all the time. He skied right into our community from there. And he hasn't stopped skiing since. What is the number one ski resort in Israel? Mount Hermon. Thank you. Why does everybody ski down Mount Hermon? Porque todo el mundo baja del Monte Hermon. You can't ski. Because those who have sworn allegiance to the one living whose house is under Mount Hermon, Porque aquellos que han the jurado su conspirators who alianza, produced Nephilim, giants in those days, los que han hecho su alianza con los que moran abajo de ese monte, con los Nafalim, los que conspiraron en los tiempos antiguos contra las mujeres, las esposas de los hombres, are going to take every human being van a tomar a todo ser humano down the hill bajo esa ladera and to ski them right into hell y van a esquiar hacia el infierno to join him. para unirse con él. There's no coincidence. Eso no es coincidencia. Man loves to go skiing on Mount Hermon, Al hombre le gusta ir a esquiar en el Monte Hermón, symbolic of descending into the pit simbólico de descender al abismo, where S period A period 10 is headquartered. en donde mora ese punto a punto tal. This is only a kingdom for redeemed Israelites, and the UN said, no, it's not. It's a kingdom for all nations, and we'll get there. We don't need Yahusha to get into this kingdom. We'll get there through unity. Las Naciones Unidas dijeron, no, este no es un reino para solo Israel, este es un reino para todas las naciones y entraremos a él a través de la unidad. Like in the days of Nimrod, Como en los tiempos de Nimrod, the mighty hunter before Yahuwah. el cazador fuerte delante de So Yahweh. is it a coincidence that everybody goes skiing on Mount Hermon and the UN headquarters is on Mount Hermon? No, it's not Así que coincidence. es coincidencia que todos van There a are no esquiar. coincidences. Hay coincidencia que todos van a esquiar al Monte Hermón y que la ONU está sitiada ya sobre ese monte. There are No hay ya coincidencias. incidences. Hay ya incidencias. So to get to Sukkot, Entonces, para llegar a su you got to be cleansed by the goat of Yom Kippur necesita ser purificado por el chivo de Yom HaKippurim to be part of the mountain, the high mountain, or the government that alone can chain the forces of Shanzaya and Azazel. para formar parte de 250 leading conspirators are under that mountain. 250 conspiradores están debajo de esa montaña. Yeshua alone, Yom Kippur, Yeshua style, Solo Yahusha can overcome. y Yom HaKippurim a estilo de Yahusha puede vencer. So if you were the devil, what's the first thing you'd say? Entonces, si tú fueras el diablo, ¿qué es la primera cosa que Or one of the dirías? first things you'd say? O una de las primeras cosas que dirías. There's no such thing as the book of Enoch. No hay tal cosa como el libro de Enoch. Doesn't exist. No existe. It's a fraud, Es un fraude. right? Why? ¿Por qué? It names, Porque ahí by dan name los and social nombres, security number, por nombre identificativo the 250 leaders of the conspiracy against heaven a los that fell from heaven. a los 250 conspiradores en contra de los firmamentos que cayeron de los Shamaim. These are not people who live in Spanish Harlem. Esta no es gente que vive en el Harlem español. Enoch names the conspirators Enoch da los nombres de los and where they conspiradores. live today. ¿Y dónde Oh, I es wish que- somebody was ¿Y with me. dónde es que viven hoy? So if I'm Satan, Si yo fuera Satanás, first thing I tell you is lo primero que yo Oh. te diría a ti es, go on Google. ve en Google. Book, everybody knows. Todo el mundo sabe. Everybody knows. Todo el mundo sabe. Everybody knows Todo el mundo sabe. that the book of Enoch is a Que el fraud. libro de Enoch es un fraude. Of course it's a Por fraud. supuesto que es un fraude. It names the conspirators. Nombra a los conspiradores. There was nobody on the grassy knoll in Dallas. What happened was some guy who couldn't shoot himself between the eyes shot through a big tree from the back, and that's why the president's head went backwards, because he was shot by Osvaldo from the back. That's why the president's head went backwards, dummy. If the president's head went backwards, it had to be shot from the front, i.e., the guy and the police officer standing in the grassy knoll. Yeah, I don't expect you to translate that. So, of course, if I'm Satan, the book of Enoch is a fraud. Por supuesto que si yo fuera Satanás, el libro de Enoch es un fraude. But it fits beautifully with it. Pero cuadra preciosamente con él. What is the message here? We haven't even gotten past verse 1. ¿Cuál es el mensaje aquí? Todavía no hemos pasado el verso. You ain't getting into the kingdom Tú no vas a entrar al reino. unless you did it the right way. Solo que lo hayas hecho de la When? manera correcta. Then? When? What are you talking about, man? Right now? No. When? Then?
¿Cuándo? En ese entonces. What you talking about? ¿De qué está usted hablando? Then, En ese entonces. unless you did it right Solo que lo hayas hecho 6 correctamente. days before, 6 antes. this ain't for you. Esto no es para ti. Bad English. Mal inglés. Good point. Excelente punto. Well, actually, it's good English around Baker County. It's pretty good English. I'm talking that way myself nowadays. You ain't, unless you did it right 6 days earlier, Solo que lo hayas hecho correctamente 6 días y a mí anteriormente. you ain't going to get your picture in this government No vas a poner tu imagen en este gobierno, office. en la oficina. How de many este pictures do you see here, guys? ¿Cuántas imágenes ves aquí? How many photos do you see here? ¿Cuántas fotografías ves aquí? 3. 3. You get to join them. Te puedes unir a ellos. Because for you, Yom Kippur was not a suicide mission to try to beg for something that he freely gives. Porque para ti, Yom HaKippurim no fue una misión de suicidio de rogar lo que él ya te dio libremente. But because you entered in the straight and narrow gate, Pero porque entraste en la entrada angosta y derecha, which is the easier way. que es la manera más fácil. Religion is hard. La religión es difícil. Matthew 11:28. Mateo 11:28. My yoke is easy, my burden is light. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. If you allow me to clean you, it'll be a Shabbat Shabbaton. Si me dejas que te limpie, será un Shabbat Shabbat. If you think you're still not forgiven and you come to Yom Kippur, it's a burden. Si It's a piensas que todavía suicide no mission has that you sido got to go on. perdonado, entonces va a ser una carga y una misión de suicidio en la que tienes que entrar. So next time some Christian in innocence Entonces la próxima vez que alguna persona cristiana en su inocencia ask you, te pregunte, well, I see all these Jewish feasts in the Old Testament, pues veo todas estas fiestas en el Viejo Testamento, but they're not in the New Testament. pero no están en el Nuevo. I said, Bubba, they are in the New Testament. Díganle, sí, papá, sí están ahí. You just need to know where to look. Simplemente necesitas saber dónde mirar. Hello? Are you with me? We know where to look. Sabemos dónde ver. We're looking in the right place. Buscarlas en los lugares correctos. So 15 minus 6 equals 9. Así que 15 menos 6 es igual a 9. That was Yom Kippur. Ese fue Yom HaKippurim. Matter of fact, Es más, if you even go back to verse 28, si vamos al verso 28, Yahusha says this. Yahusha dice, Matthew 16:28. Mateo 16:28, Truly I say to you, ciertamente les digo there are a few, que hay algunos, symbolic of a remnant in Israel, simbólico de un remanente en who Israel, will not die que no morirán, because they have been cleansed on Yom Kippur the right way, porque han sido purificados en Yom by HaKippurim following de and manera trusting me, the correcta, goat of Yahuwah, al seguirme y confiar en mí, el chivo de the Yahuwah, greatest of all time. el mayor de todos los tiempos. They and they alone will see the Ben Adam, the son Solo of man that Enoch spoke of, Ellos verán al Hijo del Hombre del que habló Enoch, coming in his malchut, viniendo en su Malkut, coming in his kingdom. en su reino. So he says, not everybody that's here, Así que dice que no todos los que están aquí, but the prime minister. sino que los primeros ministros, And they see the millennial kingdom in a vision, y ven que el reino milenial en una visión, which has become a house of prayer. que se ha convertido en una casa de oración. And let's go fast now. Y vamos rápido. And I'm going to connect Yom Kippur to Sukkot, Y voy a conectar a Yom HaKippurim a even Sukkot, though it's separated by 6 days. aunque está separado por 6 días. Y a mí. He was making tefillah, Estaba haciendo tefilá, verse 2. verso 2. He was transformed or transfigured before them. Fue transformado o transfigurado delante de ellos. Yahusha's face began to shine like the shemesh, El rostro de Yahusha comenzó a brillar como el Shemesh, the sol, sun, como el sol, and his clothing became white as the light itself. y sus ropas se hicieron blancos como el resplandor. And you see, there appeared to them Y ven que él se desapareció a ellos. Moshe and Eliyahu, Y se les apareció Moshe y Eliab, talking with him about what he would accomplish. Luke chapter 9 uses the word accomplish. What would happen or he would accomplish through his death, his atonement in Jerusalem. hablando de lo que él cumpliría a través de su muerte en Jerusalén. So we have two people who join them Así que tenemos a 2 personas que se han unido con ellos, that make 6. que completa esto con 6. One for each day between Yom Kippur Uno por cada Yom entre Yom HaKippurim and Sukkot. y Sukkot. Moshe
Moshe represents the letter of the Torah. representa la letra de Torah. Eliyahu represents the spirit of the prophet. Eliyahu representa el espíritu de los profetas. Notice they were talking. Y noten que estaban ellos Oh, I hablando. wish you were with me. I know you were before, but I don't know about now. They were talking. Estaban hablando. What were they talking about? ¿De qué estaban hablando? Yom Kippur. Yom HaKippurim. Yes? ¿Sí? Had he died yet? ¿Había él muerto todavía? Had he died yet? ¿Había él muerto? That's what they were talking about. De eso estaban hablando. They came from Yom Kippur, Vinieron de Yom HaKippurim. and they were talking about, of course, Y Passover. por supuesto está hablando. But remember, Exodus 12 lets you do what? Pero acuérdense que Hechos 12. What does Exodus 12 let you do? Éxodo 12 les permite hacer qué? Choose a lamb Pero les permite escoger o un cordero or a goat, o un chivo. because he was the lamb of Pesach, Porque él era el chivo, el cordero de la Pascua. but he was the goat for Yahuwah, Pero el chivo para Yahweh. Yom Kippur. Yom HaKippurim. So you need both the lamb Así que necesitas ambos, el cordero and the goat, y al chivo. because the lamb is also the goat. Porque el cordero igual es el Listen, chivo. the lamb forgives, El cordero perdona, but the goat rules. pero el chivo gobierna. Did you get that? ¿Entendiste? Some of you look bored. I feel like slapping you upside the head. Algunos de ustedes se ven aburridos. No, I'll save it for the Las Vegas shooter. He was the lamb for redemption, Era el cordero para la redención, but he was the goat in order to rule. pero era el chivo para poder gobernar. Because the goat that was chosen Porque el chivo que fue escogido overcame the Azazel. venció a Azazel. The high priest put his hands on the Azazel, El sumo ministro imponía sus manos sobre el Azazel and they threw Azazel out of the camp. y echaban a ese chivo fuera del campamento. Where did Azazel wind up? ¿A dónde acababa yéndose ese chivo? Where he lives, A donde él vive, on Mount Hermon. sobre el monte Hermon. And all the sins of Israel Y todos los pecados de were Israel transferred fueron transferidos to the Azazel. al Azazel. And the only one left in the camp Y el único que quedaba en el campamento was the greatest of all time. era el mayor de todos los tiempos. So here comes Moshe and Eliyahu. Así que aquí vienen Moshe y Eliyahu. Yahusha appears in his kingdom, Sukkot glory. Yahusha se aparece en su estima de Sukkot, de su reino. And they're not talking about current events. No están hablando de los eventos actuales. They're not talking about the Korean War or the Vietnam War. No están hablando de la guerra coreana o ninguna guerra. What are Moshe and Eliyahu, who now 6 people on that mountain? ¿De qué están hablando Moshe y Eliyahu ya que hay 6 personas sobre esa montaña? What are they talking about? ¿De qué están hablando? What would happen to him in Yerushalayim Lo que acontecería con él en Jerusalén, as the Pesach lamb siendo el cordero pascual and as the Yom Kippur goat y el chivo expiatorio, that would make it possible que lo haría posible for this transfiguration, this vision, para que esta transfiguración, esta visión, to become a reality. se haga realidad. Think about that. Medítenlo, Think about that. mediten eso. They're talking about what will it take Están preguntándose qué se va a requerir to make this vision a reality. para hacer que esta visión Hello? sea realidad. Because you and I were not on this in this vision. Porque tú y yo no estábamos en esta visión. But it's written so that we may understand how we're getting there and where we're going. Porque es necesario para entender cómo vamos a llegar ahí y cómo, a dónde vamos y cómo vamos a llegar. It is written. Está escrito. For us to understand Para que nosotros comprendamos that these 3 are not alone. que estos 3 no están solos. That if we go from Yom Kippur, Que si vamos de Yom HaKippurim, experiencing it as a Shabbat Shabbaton because of the blood of the goat and the lamb, experimentándolo como un Shabbat Shabbatón a causa del cordero y el chivo and we're faithful to the last day we're alive, y si somos leales hasta el último yom que estamos vivos, fulfilling that confession of faith we made at the church altar 39 years ago. cumpliendo esa declaración de fe que hicimos en el altar en la What's going to iglesia hace determine 39 is if you años finish atrás, the race. lo que va a decidir es que si acabas la carrera, We will wind up on that mountain
acabaremos llegando en esa montaña with the one on the right hand and the left hand, con el que está a nuestra mano derecha y a la mano izquierda, with the one who opened the keys for Jews from under heaven and every city to escape rabbinical and enter lamb Judaism. I call it goat or lamb Judaism. It's like goat curry. This is like goat Judaism. So people say, well, what are you involved with? Well, I'm involved with goat Judaism. What the heck? Is that anything like goat curry? No, it's even better than goat curry. Baruch Hashem Yahuwah. So what are Moshe and Eliyahu doing there? ¿qué están aquí haciendo Moshe y Eliyahu? Well, does that mean they're the two witnesses? ¿Quiere decir que son los dos testigos? Of course not. Por supuesto que no. They're not the two witnesses. Ellos no son los dos The testigos. two witnesses are who? Los dos testigos son ¿quién? Are Eliyahu Eliyahu and Yahuchanan. y Yahohanan. The rumor went around that John is going to live forever. El rumor se repartió que Juan iba a vivir para siempre. Yahusha didn't say he's going to live forever. Yahusha no dijo que iba a vivir para siempre. He said, if I want him to remain alive till I come back, Dijo, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo regrese, you have nothing to say about it. no tiene nada que decir acerca de So él. John will die Así que morirá Yahohanan as the second witness. como segundo testigo. He will die, Él morirá, but not until the return. pero no hasta el regreso. Not until the return. No hasta el regreso. Let's continue. Continuemos. So notice they were talking about him being the lamb and the goat. Así que noten que estaban hablando acerca de So- que él fue el chivo y el cordero. So if I ended this teaching right here, Así que si yo acabara con esta lección aquí, where have we gone? ¿a dónde hemos ido? We've gone from Yom Kippur Hemos ido de Yom HaKippurim to the fulfillment of Yom Kippur, al cumplimiento de Yom HaKippurim, where Yahusha would accomplish, and he's telling Moses and Elijah how he's going to accomplish it, en donde Yahusha les está diciendo cómo él lo va a cumplir, which brings us to the millennial kingdom, lo que nos trae al reino milenial, which is the then. que es el entonces. So in Hebraic time, Así que en el tiempo hebreo there's now existe el en este and there's momento then. y el en aquel entonces. How do we get to then? ¿Cómo llegamos a aquel entonces? By doing it right now, Al hacerlo en este momento, through Yahusha. a través de Yahusha. Are you with me? This is about Yom Kippur. Esto se trata de Yom Kippur. Yom Yom Kippur. HaKippurim. We did it the right Lo way hicimos de la manera because correcta. Yeshua was paramount. Porque Yahusha era importante. Yeshua was the center. Él era el centro. Yeshua was the focus. Él era el enfoque. So because we did it the right way, the right truth, and the right life, we get to join Peter, James, John, Moses, and Elijah in this government, somebody. That's why you came. Entonces, por cuanto nosotros lo hicimos correctamente, podemos unirnos con Moshe, con Eliyahu, con Jacob, con Yohanan y con Kefa. Por eso hemos llegado. When you enter that sukkah today, I want you to take a deep breath Cuando tú entres hoy a esa azúcar, quiero que respires profundo and say, this is proof. y que digas, esto es This is a prueba. manifest token Esto es una realidad manifiesta. that I'm joining Peter, Que me estoy James, uniendo John, con Pedro. Moses, and Elijah on that mountain when the clown under Hermon is also under my feet. Can I get a witness, somebody? Baruch Hashem. Me estoy uniendo en esta montaña con Yahusha cuando el enemigo sea estrado en mis pies. Verse 4. Verso 4. Then answered Kepha, and he says, oh, now I'm beginning to understand. Entonces respondió Kefa y dijo, ya comienzo a entender. That's not the Hoshim and the Tzadukim and the Sofrim No son los fariseos, los saduceos, los escribas, that will bring me to glory. los que me traerán a la estima. It's what you're going to accomplish Es lo que tú vas a cumplir, as the goat como el chivo expiatorio and as the lamb. y como el cordero. Why do we need both the lamb and the goat? Porque necesitamos a ambos, el chivo y el cordero. The lamb forgives El cordero perdona by his blood, a través de su sangre, but the goat pero el chivo smashes under his feet golpea bajo sus the pies. power in the kingdom of darkness that lives to this day over the very mountain where people love to go skiing into hell. El poder y el reino que recibe What an sobre esa ironic montaña. twist. El poder que reside sobre esa montaña de tinieblas. Ask any Israeli.
Pregúntenle a cualquier israelita. חבר, איפה המקום שאנחנו הולכים לסקי? Where is the place that we all go skiing? Right on Mount Hermon. Está sobre el monte Hermon. And if you don't get saved through the blood of the goat, the Yom Kippur blood of the goat, you won't get to Sukkot. You'll slide right under the mountain and join Lucifer. Y si no te unes con Yahusha, vas a unirte ahí con Lucifer en esa montaña. Let me tell you, where they're going, the UN Secretary General is not going to be able to get them out. A donde ellos van no los va a poder sacar el secretario de The la UN Secretary General is not going to be able to help anybody in that day. El secretario de la ONU no va a poder ayudar a nadie en ese tiempo. Exactly. Henry Kissinger is not going to be able to rescue those who are skiing down Mount Hermon in fear, doubt, and unbelief. The Secretary General, even Henry Kissinger himself, even Richard Nixon himself, resurrected, is not going to be able to help you in that day with all his gates that have water. Ninguno de esos líderes o presidentes te van a poder ayudar en ese yo. Verse 4, Verso 4. confirming 4. Número que confirma. Then answered Shimon Kifa Entonces contestó Shimon Kefa and said to Yahusha, y le dijo a Yahusha, Master, I get it. It's tough for us to be here. Maestro, ya comprendo esto que estemos aquí. Oh, we're here because of then. ¿Estamos aquí a causa de ellos? Now and then. Hoy y en Peter understood Hebraic time. Peter understood Hebraic time. Pedro entendía el tiempo hebreo. Now we're with Yahusha for righteousness. Hoy estamos en Yahusha para la rectitud. So when he got transfigured, Entonces cuando fue transfigurado, we went with him from now fuimos con él en este momento until then. a aquel momento. Kifa says, oh, why didn't you tell me? Y Kefa dijo, ¿por qué no me I dijiste? get it. Ya lo entiendo. We're in then. Estamos en ese momento. We're not No now. estamos en el We aquí. get redeemed by the goat and the lamb now. Hemos sido redimidos por el Cordero hoy. So here come the Romans and the Jews and everybody else, this Chazariah, this crazy time. Well, 13, 14, 15 minutes before, half hour, midnight, the clock changes. Oy Y vey. luego vienen los Yahudim con toda esta locura del tiempo. Oy vey. Biblical time goes like El this. tiempo escritural va así. Now Aquí, en este momento. and then. Y en aquel momento. Now En este momento. and then. Y en aquel momento. If you're saved and righteous now, you'll get to inherit then. Si eres redimido en este When? momento, Then. puedes heredar en aquel momento. Then the light bulb goes off. Se prende el foco. When he sees the light, Yeshua become a light bulb. Cuando se ve el foco, Yahusha se hizo el foco. Like the sun, white as the sun, bright as the sun. Así como el sol, resplandeciente como el sol. Moses, bright as the sun. Moshe, resplandeciente como Elijah, bright as the sun. el sol. Eliahu, resplandeciente como Moses like the sun, Elijah like the sun, Yahusha like the sun. Moshe, Eliahu y Yahusha, todos como el sol. The sun is the light of the season. El sol es la The sun is the light of the season. El sol es la iluminación de la Not the temporada. moon, the sun is the light of the season. No la luna, el sol es la luminaria que te da la estación. They knew this was a vision of the kingdom because everybody had been transformed into, as it were, the great light. Ellos sabían que esta era Anyone la with me? visión del tiempo que iba a venir porque todos fueron transformados en una gran luz o resplandor. Three great lights. Tres grandes resplandores. You could say when the moon worked, the sun, the moon, and the stars. Podrías decir que cuando funcionaba la luna, el sol, la luna y las estrellas. I wouldn't say that anymore, though. Pero eso ya no lo diría más. Baruch Hashem Yahuwah. So what does the world talk about? Plans, victories, blah, blah, blah. ¿De qué habla el mundo? De planes, de triunfos. What does Yahusha talk about with Moses and Elijah? ¿De qué habla Yahusha con Moshe y Eliahu? The death of Yom Kippur. De la muerte de Yom HaKippurim. This is 6 days after Yom Kippur. Esto pasando 6 If I'm Peter, I'm saying, hey, we just focused in on the death of the goat. Now we hear Moses and Elijah talking about you dying again as our Kipparah. Si yo fuera Kefa, yo diría, acabamos de celebrar y observar Yom HaKippurim, pero ya estás hablando otra vez de ello. What's all this death talk? ¿De qué, por qué todo esta habla de muerte? And watch this. Y vean esto. Then the light bulb goes off. Entonces se le prende el foco. And Shimon Kifa says this. Y dice Shimon Kefa esto. You know, Master,
Today is your ¿Sabe qué, lucky maestro? day. Hoy es su yom de suerte. We're here to help you build. Estamos aquí para ayudarle a edificar. Here's what we'll do. Esto es lo que haremos. If you let us, Si usted nos permite, we will make 3 Sukkot. haremos 3 Sukkot. One for you, Una para usted, one for Moshe, una para Moshe and one for y Elijah. otra para Eliahu. Now, why would Kepha, now understanding that they are fast forwarded in time into then, Porque entendería ya from now, Shimon Kefa en este momento, what would prompt him, ¿qué lo haría? once he understood the death of Yahusha at Pesach? Una vez que entendiera la muerte de Yahusha en la But you Pascua. can't separate Pesach from Yom Kippur. Pero no se puede separar la Pascua de Yom HaKippurim. You need both. Se necesitan las dos One cosas. to be forgiven, one to rule and reign over the Azazel. Uno para ser perdonado y otro para gobernar sobre el Azazel. Yes? You need both. Necesitas las dos. Christianity is focused in on the lamb, La cristiandad se enfoca en el Cordero. but we don't do the Jewish Yom Kippur feast. Pero nosotros no celebramos las fiestas judías de Yom HaKippurim. So they lose focus on the goat. Así que pierden su enfoque. Everybody in the church, the lamb of God, the lamb. Todos en la iglesia hablando del Cordero, el Cordero de Dios. But they forget he's also the goat. Pero se olvidan que igual es el chivo Maybe expiatorio. it's because some of them may not get into the goat's kingdom. Quizás porque algunos de ellos no van a entrar en el reino del Or maybe chivo. they just don't want to do anything under the law. O quizás no quieren hacer nada que sea debajo de la ley. But that's under the law means you're celebrating the goat. Pero el estar bajo la Doesn't mean ley you're under the law. quiere decir que estás celebrando al chivo expiatorio. Last No Yom estás Kippur, bajo were la we ley. under the law? El Yom Kippur pasado Hello? estuvimos bajo Were we la under ley. the law last week? Estuvimos bajo la ley la semana pasada. What were we doing? ¿Qué estábamos We were having a Atoned, celebrating what? Estábamos celebrando un Shabbat. We were Shalom, celebrating the goat. celebrando al chivo. Who's the goat? ¿Quién es el chivo? The greatest of all El time. mayor de todos los tiempos. So Kepha says, okay, I got it. Así que Kefa dice, ok, ya lo entendí. We came out of Yom Kippur 6 days ago. Partimos de Yom HaKippurim hace 6 días atrás. Moses, Elijah, and Yahusha are planning the final Yom Kippur. Moshe, Eliahu, Yahusha están planificando el Yom HaKippurim That will cause our kingdom que causará que nuestro reino to triumph over the kingdom of darkness. triunfe sobre el reino de las tinieblas. So here, with your permission, Master, Así que con su permiso, maestro, here's what we're going to do. esto es lo que vamos a hacer. It is Tov. You're fortunate that we're here, Master. Tiene usted la alegre ayuda que estamos aquí para usted, maestro. Let us make 3 Sukkot. Hagamos 3 Sukkot. One for you, one for Moshe, and one for Eliyahu. Una para usted, otra para Moshe y otra para Eliahu. Now, what would prompt Kepha? ¿Qué To motivaría do a Kefa this. a hacer esto? Number one, Primero, he knew that in the cycle of Hebraic time, él sabía que en el ciclo del tiempo hebreo, what feast came immediately 6 days after Yom Kippur? que es la fiesta que viene inmediatamente 6 años después de Yom HaKippurim. What feast came 6 days after Yom ¿Qué Kippur? fiesta viene 6 años después de Yom HaKippurim? Sukkot. Sukkot. Sukkot was next in the cycle. Sukkot era la próxima en el ciclo. Yes, that was next. He knew his cycle of time. Él sabía cuál era su ciclo del tiempo. He didn't need a church bulletin. Él no necesitaba un boletín. Everybody who tells time by a church bulletin is out of time. No necesitaba un It's folleto not de in la time. iglesia. Can I get a witness? Okay. Todos los que dicen en el tiempo a través de los folletos de la iglesia están fuera del tiempo de Yahweh. So Kepha knew the Torah, Así que Kefa conocía la Torá and he was prepared. y estaba preparado. He had his wood, Ya tenía su madero, he had his nails, tenía sus uñas, he had his ropes. tenía sus hilos. And whether this vision took place or not, Kepha, how many believe Kepha was ready for Sukkot? Y si tomó o no tomó He was ready for esta Sukkot. visión, él sí Whether there's a preparó. vision here or not. Él se preparó para Sukkot, haya visión o no. Can I get a witness? Right. So he was prepared for Sukkot either way. Así que él estaba preparado para Sukkot de cualquier manera. But there's something deeper here, and I think you've heard me share this before. I'm going to share it again. Pero hay algo mucho más profundo y creo que ya lo he compartido antes y lo volveré a compartir. Not only did he know that Sukkot is 6 days after Yom Kippur, No solamente sabía que Sukkot era 6 días después de Yom he HaKippurim, knew the words of the prophet symbolized by Elijah. pero conocía las palabras del profeta simbolizadas por Eliahu. Turn with me to Zechariah 14. Vamos a Zacarías 14. Zechariah 14. Zacarías 14. Baruch Hashem Yahuwah.
And we'll spend a few minutes here, very important. Pasaremos aquí unos cuantos minutos, es muy importante. Zechariah, even the founder of the Seventh-day Adventist Church, Aún el fundador de la admitted iglesia del séptimo día admitió that in the kingdom the feast would be restored. que en el reino las fiestas serían restauradas. Well, Miss White, let me ask you a question. Señora White, déjeme hacerle una If they pregunta. celebrated the feast then, Si celebraron las fiestas en ese and they're going to entonces, celebrate the feast again in the y kingdom, las celebrarán de nuevo en el reino, and Yeshua is the same y yesterday, Yahusha es el mismo ayer, today, hoy, and forever, por siempre. why are you telling the Seventh-day Adventists that Yeshua is the same yesterday and forever? What happened to the middle part? What happened to today, Miss White? Porque le está usted diciendo a los adventistas que Yahusha fue el mismo ayer Now I respect y Miss para White, siempre. ¿Qué pasó con el hoy? Ellen G. White, but in Yo this respeto a in la this area señora she was off. Ellen G. White, pero en esta área estaba muy mal, muy equivocada. So if he's the same yesterday and for today and forever, not just yesterday and forever, then by George, we ought to be doing the feast today while we're in today, waiting forever. Entonces, si él es el mismo ayer y por siempre, entonces Waiting debemos for estar forever. en este momento haciendo las fiestas del hoy, esperando en para So Kefa had this with him. Así que Kefa tenía esto con él. See, he had the Arba Minim with him, Tenía las 4 especies con el arbani. and he had all the building material necessary. Tenía todo el equipo de construcción necesario. Let's verse 16. Verso 16. You should be in Zechariah, which means Yah remembers. Deberían de estar en el libro de Zaharia. ¿Qué quiere decir? Yahweh se acuerda. Zechariah 14:16. 14:16. It will come to pass Acontecerá that everyone that is left of all the nations that came to destroy que Jerusalem. todos los que queden de las naciones que subieron a destruir We read that earlier in Zechariah 12:1 and 2. Leímos eso anteriormente en Zacarías 12:1 y 2. The remnant who will become righteous and saved through the goat of Yom Kippur. El remanente que será hecho 6 days earlier, rescatado y redimido 6 semim antes a través de la sangre del chivo expiatorio, will go up annually, year to year, subirá anualmente de año en año to worship the King Yahweh Sabaoth. a adorar al rey Yahweh de los ejércitos. So we know that Yahusha is the King of the Jews. We know he's Yahweh because it says right here they're going to worship the King. Así que sabemos que Yahusha es el rey de los Yahudim, el rey de Yahweh, y dice aquí que vamos a adorar al rey. And they will observe and shomer, guard, Y observarán y guardarán Sukkot, a Sukkot, the Feast of Tabernacles. la fiesta de las cabañas. And it shall be that anyone who will not come to celebrate Sukkot in Yerushalayim Será que cualquiera que no baje, no venga a celebrar Sukkot en sus tiempos, of all the mishpachot, the nations and families of the earth, de todas las familias, mishpachot, de las naciones en la tierra, to worship the Melech Yahuwah Sabaoth. para adorar al rey, el Melech, Yahusha de los Even ejércitos. upon that nation or family will be no rain. Sobre esa familia o sobre esa nación no habrá lluvia. No rain, no food. Si no hay lluvia, no hay comida. No food, no eat. Si no hay comida, no se come. No eat, morir. Si no se come, se muere. Adios. Hasta Death. muerte. Behold, death do you part. He aquí la muerte los You separa. and your babies and your grandbabies. A usted, Everyone's going to a die. sus bebés y a sus nietos. Todo el mundo se va a morir. Do you have to? ¿Tienen que hacerlo? Yeah. Sí. What's going to happen in the millennial kingdom? ¿Qué va a pasar en el reino milenial? To the nation and the family that refuses the prime ministership of James and Peter and John and Yahusha. What's going to happen to that family? ¿Qué va a pasar con aquella familia que rechaza a Yahusha y a su reino y a sus gobernadores? No rain. No habrá lluvia. So those families that come against Yahuwah Así que esas familias que vienen en contra de Yahweh militarily will be destroyed. militarmente serán destruidas. And those who are not destroyed militarily Y las que no sean destruidas militarmente will be destroyed by plague. serán destruidas a través de las plagas. So you think these rehearsals are important? Así que piensan ustedes que estos ensayos sean You importantes. think these rehearsals are important? Piensan ustedes que estos ensayos son That importantes. shows that we are the families that will have kingdom blessing, kingdom provision, and kingdom reign. Esto confirma que nosotros perteneceremos a las familias que tendrán lluvia del reino, braca del reino. These rehearsals are to prepare us Estos ensayos son para prepararnos, to not be among the plagued, para no estar entre los que sufren de las plagas, but among those who will have the residence of Mount Hermon
under their feet. sino aquellos que tendrán la residencia del monte Hermón bajo sus And I plan on pies. kicking out a few teeth. Y yo espero There are echar some fuera demons unos I don't cuantos like. Matter of fact, there dientes. are no demons I like. Hay muchos demonios que no me caen cho- Es más, todos You no think me- it's an accident? I'm going to keep saying it until somebody writes me a letter and tells me they agree with me. ¿Tú crees que esto That es that clown was accidente? on the 32nd floor. Do you think that's an accident? ¿Tú crees que fue accidente que ese tirador estaba en el piso 32? One of the 4 species is the heart, Una de las 4 especies es el corazón, the etrog. el etro, And he had a wicked, sour, bitter heart. y tenía un corazón malvado y amargo. And that demon knows Yahweh's Torah calendar, Y ese and he knew demonio exactly when to manifest. conoce el calendario de Yahweh y supo exactamente cuándo manifestarse. Not to mention, he uses man to blow hurricanes toward the islands of the sea where the Israelites are trapped. Like in places like Puerto Rico, where there's nowhere to run. You can't run to Massachusetts. You can't run to Virginia. Our people are trapped in the islands of the sea. Maybe you've never read Isaiah chapter 49. That'll tell you where the lost sheep of Israel are. Y quizás si lees Isaías 49 te vas a dar cuenta dónde están las ovejas perdidas de Israel. And today, man controls the weather. Y hoy el hombre controla. When I el first clima. heard my wife say that, I was ready to call 911. Cuando primero oí a mi esposa decir eso, yo estaba listo para llamar al 911. I said, what? Dije, ¿qué? First, she tells me, first week after our honeymoon, La primera she tells me semana that the government's listening in through my large screen TV. me I'm dice like, que el gobierno está right. escuchando a través de mi televisor. Sí, cómo no. Fuma, what you fumaing, baby? Then I found out she's right. Luego descubrí que está en lo cierto. Then she tells me that the hurricanes and all this is much worse than it used to be because Yahweh's not sending all of them. These satellites are playing these warming games and I'm like, Y luego dice que el hombre controla el clima y manipula los huracanes. Say, honey, somebody's been spiking your beans. Que, querida, alguien está echándole alcohol a sus frijoles. And now I found out there's a movie coming out in October called Geostorm. Y luego descubro que hay una película And I'm en like, they octubre document the fact that all this is, man is doing que this. se va a presentar llamada Geostorm, documentando que el hombre está haciendo todo eso. So it didn't take me long to find out that she's a genius Así que no me tardé en descubrir que es un and that I genio have a lot to learn. y que tengo mucho que aprender. Look at verse 18. Vean el verso 18. So this evil that's coming before Sukkot, the demons under Mount Hermon are provoking man to do to their fellow man, not just knifings and stabbings, but sending weather. Así que los demonios It están never occurred to provocando me that man could send a weather a to los destroy hombres another nation. para provocarlos a no solamente a cuchillar y traspasar a otros hombres, sino que nunca se me ocurrió que le dirían a los hombres que controlaran el clima para destruir a otra nación. Now you know why Yahuwah is going to visit those 2 cups Y ya saben por qué Yahweh va a visitar esas dos upon this copas generation. sobre esta generación. Because in the old days we used to use stones to kill each other. Porque en los tiempos antiguos usábamos piedras Now para we're using matarnos military grade hardware el uno al otro, pero en este momento that can estamos be usando modified over the internet. equipo de tipo de nivel militar que And, se and manipula a través del concocting internet hurricanes y manifestando to send them to huracanes people we don't like or that were different skin color. para enviarlos a personas que no nos caen bien. We live in some sick times. Vivimos en tiempos enfermos. I would have never believed it in a million years. Yo nunca lo hubiera creído en 1000 años. If you told my grandparents En or my un millón de mother años. that human beings are sending hurricanes to destroy other beings, they would have immediately called the local mental hospital to come get you. Si usted le dijera And eso a mis while they were abuelos, waiting for them to come get you, they would have put you in chains just until they got there. si usted le hubiera dicho eso a mis abuelos y Now it's true. a mi mamá y a mis abuelos, les pedirían a un manicomio que venga a recogerlo. Y en este momento es cierto. So if anybody doesn't take Sukkot seriously and Yom Kippur seriously, Entonces, si alguien no recibe con seriedad a Yom Kippur, Yom HaKippurim y a Sukkot, this will be the plague. esta será la plaga. That Yahuwah will smite every nation and every Que family Yahweh golpeará a toda nación y a toda familia who does not keep Sukkot, que no guarde Sukkot, the Feast of la Tabernacles. fiesta de la Sukkot.
This will be the punishment of the great empires, Mitzrayim being a prototype. Este será el castigo de los grandes imperios y Mitzrayim siendo el mayor ejemplo. And the punishment of all nations that follow Mitzrayim, Y el castigo de todas las naciones que siguen a Egipto, who refuse to come and observe and guard Sukkot. que se rehúsan venir a observar y guardar a Sukkot. There will be no rain No habrá lluvia, No food, no habrá comida, hunger, tendrán hambre and death. y muerte. He says, but for the redeemed, that's us. Y dijo, pero para los redimidos que somos nosotros, Yom Kippur is not a suicide mission, but a Shabbaton, because of the finished work of Yahusha. Yom HaKippurim no es una misión de suicidio, sino un Shabbatón que viene por la expiación de Yahusha. Here's what Peter saw on that mountain. Y esto es lo que Kefa vio en esa Watch. montaña. They saw that day where there were bells on the horses praising Yahuwah. Donde habían campanas sobre los caballos exaltando Hello? a Yahuwah. The animals in the will there be animals in the kingdom? Yeah, but they'll have bells. They will be singing and praising and worshiping Yahuwah. All the animals will be worshiping and praising. They'll have bells on their feet. Habrán animales en el reino, sí, tendrán campanas sobre sus pies. And they will be as kadosh as the vessels of the temple before the altar. Y serán Whoa! kadosh como las vasijas de las mesas en el misbeach, en el altar. And in that day, at the end of verse 21, Zechariah 14, everything will be kadosh. Y en ese yom todo será kadosh, apartado a Yahuwah. No more Canaanites and merchants Ya no habrán cananeos ni mercaderes. in the house of Yahuwah. En la casa de And let's close with Yahuwah. this. Y cerremos con esto. Then we're going to go right to the sukkah. Y luego entraremos directo a la azúcar. Okay, we're going to hightail right to the sukkah. Vamos a ir directo a la azúcar And we're going to try to televise. y vamos a intentar televisar. If you don't see me, Si no me ven a mí, don't hold it against me. no lo detengan en But contra as de of mí. this morning, the signal was strong enough Pero en esta mañana la señal estuvo lo suficientemente that we fuerte can put the waving of the lulav and the etro que podíamos transmitir el meser de Lulav y Etro on the internet. en el internet. So after this teaching, we're going to pause Así que después de esta enseñanza vamos a hacer una pausa, 5 minutes, unos 5 minutos, and we'll restart the y broadcast reiniciaremos la transmisión in the sukkah en la for the azúcar benefit of those who are not here. para el provecho de todos aquellos que nos We'll encuentran try. aquí. Lo intentaremos. Just pray Oren, so that we have a good signal. que tengamos una señal excelente. Now go back to Matityahu 17:5. Regresemos a Mateo 17:5. So Peter understood that after Yom Kippur comes Sukkot, and he came prepared to build, whether there was a vision or not, he was ready Entonces Kefa to build comprendía 3 Sukkots. que pase lo que pase, él estaba listo para edificar 3 cabañas. One for Yahusha, one for Moshe and Eliyahu. Uno para Yahusha, otro para Eliyahu y otro para Moshe. Now here's where the finished work of Yom Kippur and the goat comes from. Y aquí viene la obra finalizada de Yom HaKippurim y el chivo. Last week we learned there are how many ways to keep Yom Kippur? La semana pasada entendimos que hay 2 maneras de guardar Yom HaKippurim. As a suicide mission Como misión de suicidio or as a o Shabbat Shabbaton? como un Shabbatón. Remember? ¿Se acuerdan? Watch this. Vean esto. While he spoke, a bright cloud overshadowed the mountain. Mientras que él hablaba, una nube That's resplandeciente. the Shekinah, the Holy Spirit that will replace the powers of darkness that are enchained under that very mountain. Yahusha's government supplanting that government. La nube estaba sobre la montaña y esa es la Shekinah, la presencia de Yahuwah que va a vencer y a suplantar todos esos gobiernos que están debajo de esa montaña. The cloud of his purpose and his kingdom and his mountain and his glory La nube de su propósito, de su reino, de su estima, de su will overcome. preciosidad. Vencerá, Oh, I wish you were with me. Overcome or overshadow. vencerá o caerá sombra sobre, Look at verse 5. causará The sombra bright sobre. cloud of his coming kingdom, symbolized by this feast. Sukkot! 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 La nube venidera de su reino simbolizada por Sukkot Will overshadow the kingdoms of this world. causará sombra sobre los reinos de este mundo. When the alarm clock goes off, Cuando venga el tiempo, they were greatly alarmed. se alarmaron, se asustaron. So the alarm clock was the Shekinah that had returned in the kingdom, that has been absent from Israel from the time we did away with our king. That cloud will return. Así que esa nube que está ausente, que estuvo That ausente, cloud will return. esa nube regresará. And it'll overshadow everything on the mountain, human government, Y caerá y causará sombra sobre todo los gobiernos humanos and everything under the y mountain. todo lo que está debajo de esa montaña. The demons that fuel human government. Los demonios que motivan al gobierno humano. Wow.
Baruch Hashem. My goodness gracious. That cloud is coming. Esa nube está por venir. Get ready, people. Prepárese. Get ready, people. Prepárense. It's a cloud that overcomes. Es una nube que For those vence washing the goat para aquellos que son lavados en el chivo and expiatorio washed in the lamb. y lavados en See, el Christians are cordero. funny. Oh, we're washed in the lamb. Los cristianos son chistosos. What solo about the hablan del authority to cordero. overshadow darkness? Pero ¿qué tal la What's autoridad that? de vencer las tinieblas? ¿Qué es eso? Oh, you mean spiritual warfare? O la guerra espiritual. Yeah, Sí. and the kindergarten of spiritual warfare is Yom Kippur. Y el primer nivel de la guerra espiritual está en Yom HaKippur. Don't tell your people we need the lamb, but we don't know nothing, and don't teach the goat. No le digas a tu pueblo que necesitamos al cordero, pero no enseñamos ni sabemos nada del chivo. Matter of fact, I expiatorio. may send Rivka to the Baker County Fair this year to get a goat Es más, quizás yo for, envíe for next a Passover Rivka para que nos consiga un chivo or Yom Kippur. para la próxima Pascua. We're not going to put the goat on the altar. We're just going to, because Yahweh said, it's a lamb or a goat. Take your pick. Yahweh dijo, escojan un chivo o un cordero. There's a lot of our friends here at the Baker County Fair that have goats for sale. Hay muchos amigos aquí en la I can get a feria chico. del I can get a condado chico Baker. for $40. Me puedo conseguir un chico por $40. Is that how you say chico? How do you say goat? Chivo. Same thing. Huh? Chico. Same thing. Chico, chivo, chivajera, all the same thing. Mezclava, everything's the same. Leave me alone. I'm all mezclava. Okay, verse 5. Verso 5. So there comes this cloud. Así que aquí viene esta nube. Now it's interesting with the voice of the Father that he's returned the glory to Israel through his Son being the goat and the lamb. Es interesante que la voz del Abba que está restaurando la autoridad de su hijo que viene a través del cordero y el The chivo. alarm clock goes off. Time has been fast forwarded. Suena la alarma, el tiempo ha sido avanzado. And here comes the voice of the Bat Kol, Y aquí viene la voz de la Bat the Kol, prophetic voice to Israel. la voz profética de Israel. The feminine voice, the daughter of the voice, Ruach Bat Kol. La voz The daughter of the femenina, voice, the la feminine Ruach, voice, la the hija gentleness, de la voz, la sutilidad. and confirms the witness. Y confirma el testimonio. This is the king. Este es el rey. This is the ruler. Este es el This is gobernador. Isaiah 9:6 fulfilled. Este es Isaías 9:6 This is Psalm cumplido. 2:12 fulfilled. Este es Salmos 2:12 cumplido. This is Psalm 30 verse 4 Este es fulfilled. Salmos 30 verso 4 cumplido. This is Isaiah 53:11 and 12 Este fulfilled. es Isaías 53, 11 y 12 cumplido. This is my son. Este es mi hijo. Hear him. Escúchenlo. Listen to him. Óiganlo. Because in him I am well Porque en pleased. él yo me complazco. Hear him. Escúchenlo. That means if you hear other leaders, Eso quiere decir que si oyen a otros Yom líderes, Kippur will be another yearly suicide mission. Yom Kippur será otra misión de suicidio anual. If you go through Yom Kippur listening to my son, Si pasas Yom Kippurim escuchando a mi hijo, it'll be a Shabbat Shabbaton. será un Shabbat Shabbatón. Then you count 6 days, Luego cuentas 6 yamim. and as you listen to the son, Y al escuchar al hijo, then you celebrate your kingdom. celebrarás tu reino. Today, Hoy we waited 6 days, esperamos 6 and yamim we're going to y celebrate vamos a celebrar our kingdom. nuestro reino. Baruch Hashem. We'll throw in a little wine to make the Sunday period even brighter. Y echamos un poquito Baruch de vino Hashem. para hacer resplandecer un poquito más a Hashem. So we're going to end the broadcast. Vamos a acabar con la I'm going to ask transmisión everybody to grab your temporariamente. shofars and your No se siddur. vayan. Vamos a tomar nuestros shofars y sidurim y ir afuera al azúcar. Please go directly to the sukkah. Por favor, vayan directamente al azúcar. Bring your feet. Traigan sus pies, Bring your minds. sus mentes And let us prepare to spend more time with y Yahusha. preparémonos para pasar más tiempo con Yahusha. Don't leave us. No se vayan. Thank you for joining us. Toda Rabá por estar con We're going to nosotros. put the broadcast back on. Vamos a reiniciar la transmisión. Be patient with us. Sean pacientes con nosotros. We'll be right back. Regresamos en un To momento the sukkah, O Israel. al azúcar y Israel. Baruch Hashem. Yahweh. To the sukkah. In the car, your God, listen to not a prayer from the end of the earth. I call, hear me, I'm for you. I long to tell in return to forever.
and take shelter in your wings. For you have heard my vows, and you have given me heritage of those who fear you.